This conference will now be recorded. Steps, right? So what are the steps? Can you tell me? Designing the program, very good. Writing the code, check the syntax errors, testing the code, check the logical error. And what were the errors? Three types. What are they? Syntax errors. Syntax errors are also called as compile time errors. Okay, second one, runtime errors. Runtime errors are also called as exceptions. Then logical errors. So logical errors don't have any other name. Okay, so what are syntax errors? When you are not following the rules. If you are not following the rules of the programming, so then we call that errors as syntax errors. So now what are runtime errors? The errors which will come up at the runtime, at the program runtime or the program testing time. So program testing time, if you are getting the errors, so we call them as runtime errors or exceptions. So syntax errors have to be code corrected. Okay, have to be code corrected. So runtime errors have to be handled. Yes, exceptions are to be handled. Then logical errors means the errors that needed to be checked out for the logical mistakes. For the logical mistakes. Yes or no? Okay. Then I think we have a program sales prediction. In that, what we did, we just went with the program where we have to do some kind of problem. I mean, some kind of sales prediction, something. Okay. So, what are the things that are to be taken care here? Inputs, processing, and outputs. So, inputs are important. So, inputs means whatever the user is giving. So, it is not that user will give the same inputs. So, he may give different inputs. Yes or no? Okay, I think I gave you some problems. How many of you have done it? Anyone tried at least? I think I forgot to give it the morning, but I think I gave in the end of the day. Okay, so what we'll do is, so we will do them. Okay, so we will do them so that we will have some kind of exposure to the programs. Okay, so the only second one we did. Okay, so now we will go for the third one. So now you have to tell me. Okay, so you have to tell me what are the things that I have to take, what are the things that I have to be processed and all. Okay, now read the program. Third program, land calculation. Okay, so land calculation, tell me. So, what is the first thing always important? The first thing always important is to understand the program and understand the question first. Understand the question. So then you have to design the program. Then you have to write the code. So then the syntax errors and all while programming we will do. But for now we will do the first two steps. What are the first two steps? Designing and writing the code. Then later on we will understand how to do the syntactical error correction, how to work with the runtime errors, how to work with the logical errors. Okay, right? Is that okay with you all? Okay. Now read the question. 1 acre of land is equal to 43560 square feet. 1 acre of land is how much? 43560 square feet. Write a program that takes total square feet in a land, in a tract of land means in a part of the land. Okay, and calculate the number of acres in the tract. Number of acres in the tract. So what is the point here? Land I will give. Land how much I will give. Now you have to tell me how much is the how many number of acres are there? How many numbers of acres are? Land I will give. Getting my point? Yes. Now, sir, in real time, how can we deal with this, sir? In real time, for example, government is giving some land. Okay, government is giving some land for development. Now, government will give some number of land. So now the developers, what they need to do? They need to divide that land into acres. Divide that land into acres. So what they will do? 1 acre is equal to how much they told? 43560. So what they have to do? Well, that number of land they have to divide into acres. Is that clear? Design of the program is clear in your mind now. So design of the program not always needed to be put it in the paper. Okay, so in mind also it's okay.
So in paper and all, when you are doing some complex problems, so at that time of complex problems, definitely pen and paper are required. Getting my point or not? Yes. So if you can think better, no problem. So if you can't think, you need a piece of paper, something like that. Now in exams also we'll do that, right? So the problem is given, first we'll do rough work. So that rough work we will do so that we will get a clear idea. Yes. Okay. Now tell me what are the inputs. So okay. So let me take this in our notes. Okay. So we will do some use cases. Okay. So program use cases. See, why sir this class is important for us? Because we will get some idea what exactly how I need to understand the program. Okay, that is what is important. No, what are we here for? We are here for doing the programs only. Yes or no? If you don't understand the programs, how can we go further? So that is why we are doing this class. Yes, understand my point? Okay. Now what is the question? The question is land calculation. So what is the use case here? Use case is, what is the use case? Land calculation. Okay. Now tell me what are the inputs. Inputs is number of, oh, no, not number of square. Okay. Yeah. No, take total square feet. Right. So take total square feet. Fine. So we will say square feet. So square feet is equal to anything he can give. So suppose he gave 1 lakh square feet. Okay. What he gave? 1 lakh or 10 lakh square feet. So he gave 10 lakh square feet. Yes. Now I need to tell how many acres are there. How many acres are there? So what I will say? Total acres is equal to total acres is equal to. So should I say 10 lakhs or should I say square feet? No, should I use this one or should I use this one? I should use this one. I should use a placeholder. I should use the place. I'll tell you a simple example. Now, suppose you are applying for an exam, right? So you are applying for an exam. So there are like 1 lakh people applied for the exam. Now I want to generate hall ticket numbers for them. Now will I take one student and type all the details? No, what I will do is I'll prepare a format. I'll prepare a format of the hall ticket. I'll prepare a format of the hall ticket. Now what I'll do, I'll just copy that name here. I'll just copy that name here. Copy that name here. Yes or no? So here also same thing. What I need to do? I need to copy that square feet because tomorrow my application get another input. My application can get another input. So if my application is getting another input, instead of using that number, I can use that placeholder. I can use that placeholder. Try to understand these little things, very small things but very important things. Am I crystal clear with my points? So what I have to use now, should I use 10 lakhs or square feet? Why square feet? Because it is a placeholder. It is a placeholder which is holding the square feet. So that is why you have to take that. So total acres is equal to what I have to tell here. I have to say square feet divided by what, this number is fixed now. Why sir? This number is 1 acre. It is 436543560. So that number is fixed. Like you say, for example, you are working with radius. Sorry, you are working with area of a circle. What is fixed? Pi value is fixed. Radius may change. Getting my point or not? So what is fixed? Pi r square. Now volume of a cube, 4 by 3 pi r square. Sir, why sir you always take mathematics into consideration? Programming is only about two things. Let me tell you, programming is only about two things. First thing, simple mathematics. Second thing, common sense. What is the first thing? Simple mathematics. Second thing is what? Common sense. So what you require? Common sense you require. Anyhow, mathematics is there with you. Common sense is also there with you, but we will not use that much. That's it. Yes, but in programming, that is very, very important. What is important in programming? Common sense. Using your common sense is really, really important. So programs and everything are not from the other world.
It is not from the future like Kalki movie. No, it is from our understanding only. So that is why please remember that common sense is very, very important. So if you are not working hard on your common sense, programs will become a little bit difficult. I will never say impossible, but it will be difficult. Is that clear? Hope you are understanding my points. Yes. Square feet divided by 43560. Okay. Now what I have to print? I have to print the total acres. I have to print the total acres. Okay. Now one more thing you should observe here. Now simple calculations I can do. But if you have to do this calculation, you require at least a calculator with you, no? Otherwise, it will be very difficult to put it on a piece of paper and do it. That is where computers will come into the picture. Yes, that is where computers will come into the picture. So, okay, let me tell you my story only. So in our school also, so I have completed my 10th class in 97. Okay, so 97, don't think that sir is very old person. Okay, so just I'm saying. In 96, 97, you were there. No, you took birth in 2000, huh? 2000, 2001. Yeah, okay. Right. So 97, my 10th class. Right. Don't think I'm too old. Okay, I'm very young by heart. Okay. Right. Uh, so what I'm trying to say here, I'm trying to say that at that time we also used to get hall tickets, but not computerized hall tickets. What my teachers used to do, no? So they used to take the register. They used to have a format. So in that format they used to write my name and everything. So then slowly what happened? Computers came into the picture. Now they did copy paste. Now slowly what happened? Softwares came into the picture. So what softwares will do? Software will do the job automatically. So you have to just do a click. That's it. Now here also simple calculations we can do. Simple calculations we can do by hand, right? So if at all some mathematical calculations are there, our calculator will do, physical calculator will do. But programs, softwares designing, who will do? So the programs will do. Who will do? Program. That is where programs will come into the picture. Understanding my point? So the evolution I'm talking about. So evolution from writing. Now, so this if you have to do, this if you have to do, so what you have to use? You have to use at least a calculator, yes or no? But what we are doing, we are creating application. That application can be used by many people. That application can be used by many people. Getting my point or not? Okay. So now total acres is equal to square feet divided by 43560. Whatever the calculation is, you will get that calculation done. Yes. Is that clear? So what is your expected output? Expected output. So you can just take out calculator and do it, right? So I can open up a calculator here. Okay, so I will just, so here I cannot say square feet and all, right? So I have to do it manually. So 10 lakhs, right? 1 lakh or 10 lakhs? 10 lakhs. So, okay. So I'll go for a standard calculator. So 10 lakhs. Okay, so 10 lakhs divided by how much? 43560. So what is it? 22.22.9. See, exact calculator is giving me exact number, but you can't go for that much, no? Yes or no? So can you go for this much? No, you will stop 22.9, or else round figure you will say 23 acres, something like that. Is this clear? Yes or no? So now government has given me 1 lakh square feet. So what I will do? I will do the acre marking. I'll do the acre marking. So acre marking, where I have to do? I have to do for every 23,000 square feet. Yes. Yes or no? I have to make marking for 23 acres. 23 acres. You are understanding my point? Yes. Now clearly understood how we can go about a problem? Yes or no? What is the main thing that we have done here? We have understood it better. That's it. అంతకన్నా మనం చేసింది ఏం లేదు. So we understood the problem better. We understood the problem better. When we understand the problem better, our designing becomes perfect. When our designing is perfect, our writing will become perfect. So we are not writing Java program. Once again, I'm telling you, we still did not start with Java program. So still it will take time for us to write. So maybe Monday or Tuesday we will write our first Java program.
Is that clear? Yes? Okay. Now going for the next problem. So going for the next problem. So the next problem is total purchase. Okay. Total purchase. Okay. Now what we have to calculate here, what we are looking at here. So this is the way in real time also you will get the problems. Not one liner or two liner. So there will be some kind of documents. So you will be given a document. You'll be given a document. So depending on that document, you need to design the program. Hope my points are clear. Okay, now read the question. Read the question. A customer in a store is purchasing 5 items. You can visualize, no problem. You can visualize also. Write a program that takes the price of each item and then displays the subtotal of the sale, the amount of the sales tax, and the total. Yes. So assume the sales tax is 6%. So that also I gave. Now tell me what are the inputs? Five inputs. See, previously there was only one input. Now I told you, as the programs increases, the volume of the inputs will increase, the logic will increase. Logic will increase. Previously it was only division or addition, but now it is something more. So logics will increase. So there is no way that logics will decrease. Okay. So don't think that I'm terrorizing you or I'm making you feel unconfident. Okay. Don't think in that way. But that is life. Yes or no? So in first class we learned ABCDs. Then in 10th class, did we learn ABCDs? No, we learned paragraphs. So we learned how to write a letter. Yes or no? Right? Getting my point or not? So things won't be very easy all the time. But definitely, I will make you work very, very easy. Okay, so that's my promise. Right. Now tell me, write a program that takes the price of each item and then display the subtotal of the sale, the amount of the sales tax, and the total. Now, what is the point that we need to understand here? We need to understand, what we need to understand is, we need to understand whenever we are looking at a program, we need to understand what exactly is this program asking us, what this program is asking us. Okay, and here common sense comes into the picture. Okay, that is where I told you what are the two things required for programming: common sense and simple math. Common sense, simple math will save your journey, will definitely save your journey. Yes, yes or no? So what are the two things that I need? Simple mathematics, and second thing what I require, I require common sense. So don't go to any shop and ask for common sense unda మీ దగ్గర. Don't ask like that. Common sense is very common among us, but we don't use. సో ఈ బీటెక్లో ఏంటంటే ఎంజాయ్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ కామన్ సెన్స్ ఎక్కువగా పనికిరాదు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు కంపల్సరీ కామన్ సెన్స్ is compulsory, right? Okay, sir, where common sense is applied here? Okay, what is the first input that I have to take? Price of each item. Very good. Display the subtotal of the sale. Not, he's not saying total of the sale, he's saying top subtotal. Why sir he is saying subtotal here? Because again he is adding some sales tax. No, again he is adding some sales tax. Now like GST, like GST is there, no? So now you buy something, and after, so electronics and all, if you are buying, so at the bill they'll say the cost of the product is this, GST amount is this, and total milake this will be this much. Yes or no? So that is where common sense comes into the picture. ప్రోడక్ట్ తీసినా అంతే, మొత్తానికి తీసినా అంతే. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ తీసినా అంతే, మొత్తానికి తీసినా అంతే, నో ప్రాబ్లం. అంతే, సేమ్ అంతే, అదే తీయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, సో సేల్స్ ట్యాక్స్, సేల్స్ మొత్తానికి ట్యాక్స్, నువ్వు కొన్నదాని మొత్తానికి ట్యాక్స్ అంతే కదా. జిఎస్టీ అన్న అంతే కదమ్మా, మొత్తం నువ్వు కొన్నదానికి వేస్తాడు, రైట్? సో నౌ what all I need to take? Okay, so we need to go for 5 items. So what I'll say,
item 1, item 1 is equal to something. Item 1 is equal to something. So those who just joined, we are talking about how we can develop the programs. I'm not talking about Java programs here. I'm talking about basic functionality of programming. అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్కి మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామింగ్కి మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి. సో మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనకు కావాల్సిన 3 థింగ్స్ ఏంటవి? ఇన్పుట్స్, ప్రాసెసింగ్, అవుట్పుట్స్. మనకు కావాల్సిన 3 థింగ్స్. ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే మనకు కావాల్సిన 3 థింగ్స్. వాట్ ఆర్ దే? ఇన్పుట్స్, ప్రాసెసింగ్, అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ మీన్స్ something which is given. Processing means the logic which is applied. Output means what is the output you are getting from them. What is the output that you are getting from them? So ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? The program is to take 5 item prices. Okay, item 1. Item 1 is equal to something like 120. Let it be very small numbers. Item 1 is equal to 120. Okay. Item 2 is equal to some 210, right? So like this, how many items I can take? I can take 5 items. Okay. So I can take item 1, item 2, item 3. Okay, so make it small letter every time. Okay. So item. So here I will say P20. Here I will say 110, and this is item 4. And here I'll say item 5, which is going to be exactly 100. Okay, so these are the 5 items I purchased. Now what is the first thing that he wants? He wants to display the subtotal of the price. He wants to display the subtotal of the price. Now tell me how to display the subtotal. So yes, exactly. So what you have to do, sir? You have to say subtotal is equal to what you have to keep? Item 1 plus item 2. So do I require 120, 210, 320, 110, 100? Holders, placeholders you want. So definitely you require this, but I'm not directly giving those numbers. Why, sir? Because we are working with a generic programming. Remember this point. We are working with what? Generic programming. Generic programming means what, sir? That program should be used by everyone. That program should be used by everyone. Now you go to DMart, right? You go to DMart, so you will buy 10 items, let's say. So the other person all is also buying 10 items, but the billing and all is same. Billing and everything is same. What will change? The price items will, I mean, the prices will change. The item names will change. The total price will change. But the software is the same. Software is the same or not? Am I crystal clear with my words? Yes. So what you have to use? You have to use, it can be any item, no problem. Item 1, item 2, item 3. So we are holding the name. We are holding the value in that. So item 1 plus item 2 plus item 3 plus item 4 plus. Okay, so item 2, item 3, item 4, and item 5. Sir, do I need to write this like item 1, item 2 if there are 10 items? Right? No. So slowly moving forward, you will have a logic where you can work with something called looping. Something called looping. So looping and all that kind of things will come into the picture later on. Okay, so for now, just try to go for this. Okay, okay. Now, right. Now what I have to say? I have to print. I have to print what? I have to print the subtotal. Okay, so I'm printing subtotal. Okay, display the subtotal of the sale. He said no. So what I'm printing now? I'm printing the subtotal. Okay, super, excellent. Now amount of the sales tax. Amount of the, so I want only sales tax. I want only sales tax.
So sales tax is equal to, so what is standard? Actually sales tax is 6%. Sales tax is 6%. Okay. So now what I will say, subtotal into, exactly, subtotal into 0.06. What is sales tax, sir? Subtotal. So say 6% is common. 6% is common. No, sir, if that is also not common, take one more variable. Take one more variable or one more placeholder. Okay, we'll do in that way otherwise. Now we will say sales tax is equal to 0.06. Okay. Okay, otherwise I'll say sales tax percentage. Sales tax percentage is equal to 0.06. So 0.06 is holding where? Holding in the sales tax. Holding in the sales tax. Okay. I'll do the postmortem of this program also. Okay. So I'll tell you what is postmortem. Okay. Now, amount after tax. Amount after tax is equal to, what is amount after tax? You apply the tax on the total. You apply the tax on the total. So what is the total? Subtotal into how much? Sales tax percentage. Subtotal into sales tax percentage. Am I clear? Subtotal into sales tax percentage. Now finally, what I have to say? Total price. Total price is equal to, now tell me, subtotal plus plus amount after tax. Subtotal is equal to amount after tax. After tax. Now print the uh, total price. You have to print the total price, no? అది కూడా ఉంది. Okay, అది కూడా ఉంది. Yeah, that also is there and this also is. So here also we can print. Okay, so you have to display that also. Yes, good. Okay, వాడు ఏమేమి ఇస్తే అవన్నీ మనం ప్రింట్ చేయాల్సిందే. Understanding my point? So amount after tax. Okay. Now the program is over. So what I will do is I will do the postmortem of this program. ఏంటి సార్ postmortem అంటే medically postmortem means what? చెకింగ్ హౌ ద డెత్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఎస్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి చెప్పాలి అంటే మనం కూడా ప్రోగ్రామ్ని పోస్ట్ మార్టం చేయాల్సిందే. ఓకే సార్, వీఆర్ వెజిటేరియన్స్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఐటమ్ నంబర్ 1 ఎంతమ్మా? 120. ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? విచ్ విల్ హోల్డ్ ద డేటా. ప్లేస్ హోల్డర్ మీన్స్ వాట్? విచ్ విల్ హోల్డ్ ద డేటా. ఐటమ్ 2 210. నెక్స్ట్ ఐటమ్ 3 320. Next, item 4, how much? 110. Next, item 5, how much? Item 5, how much? 100. Yes, is this clear? Right. So now program ki మనం ఏం చెప్పాము, ఏం ప్రాసెస్ చేయమన్నాము? You give the subtotal. What is the subtotal? We said you add all these things. You add all these things. Okay. Now ఇప్పుడు మనం ఏం మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం కానీ జనరల్గా సిస్టమ్ చేసేస్తుంది అదంతా. సో సిస్టమ్ విల్ డూ ఆల్ దట్. నౌ వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏం యూస్ చేయట్లేదు. జస్ట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎంతమ్మా? 120 ప్లస్ 210 ప్లస్ 320 ప్లస్ 110 ప్లస్ 100. Right? So how much is now? 860 is the subtotal. 860 is the subtotal. So ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చెప్పండి. ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 860 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎంత అన్నాడు? సేల్స్ ట్యాక్స్ పర్సెంటేజ్ హౌ మచ్ సార్? 0.06. సేల్స్ ట్యాక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ హౌ మచ్? 0.06. క్లియర్? ఓకే. నా అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎట్లా వస్తుంది?
అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి? when you are doing the calculation, 860 into 0.06. Okay, so 860 into 0.06, how much? 51.6. Yes, now what is printed here? 51 పాయింట్స్. మీరు ప్రింట్ అన్న దగ్గర మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది, మిగతా అంత దగ్గర ప్రింట్ అవ్వదు. ప్రింట్ చేస్తేనే ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే ప్రింట్ అవ్వదు. జావాలో ఎట్లా ప్రింట్ చేస్తాం తర్వాత. ఓకే, నాట్ నౌ. ఎస్, నౌ టెల్ మీ టోటల్ ప్రైస్. సో టోటల్ ప్రైస్ 860 ప్లస్ 51.6. ఓకే, సో 860 ప్లస్ ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగిపోయే స్టోరీ, ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అంతా కూడా. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? 911.6. 911.6 అనగానే ఏమవుతుంది? దేంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది? టోటల్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ ఏ ప్రింట్ అవ్వాలి? 911.6. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు మీరు పొద్దున్న టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్తారు, వాడు ఒక డబ్బా వేసుకొని కూర్చుంటాడు ముందు. మామూలు చిన్న చిన్న హోటల్స్లో, బయట బండి మీద కాదు, చిన్న హోటల్లో ఒక వేసుకొని కూర్చుంటాడు. మీరు చెప్తారు మెను, దోశ, ఇడ్లీ, వడ, సాంబార్ సంథింగ్ అని చెప్తారు. చెప్పగానే టకటకట కొడతాడు, కొట్టక బిల్ చేతిలో పెడతాడు మీకు. అది ఎట్లా వస్తుంది బిల్లు? అయితే ఇదంతా అక్కడ వెనకాల రాస్తారు అనమాట. సో ఐటమ్ 1 నువ్వు వచ్చావు, నీ ఐటమ్ 1 స్టోర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక కస్టమర్ వస్తాడు, వాడు ఐటమ్ 1 ఐటమ్ 2 స్టోర్ అవుతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అర్థమైందమ్మా? ప్రోగ్రామ్ అప్రోచ్ అర్థమైంది ఇప్పుడు అందరికీ? సో ప్రోగ్రామ్ అప్రోచ్ ఏంటి? ఒక ప్రోగ్రామ్కి ఎట్లా వెళ్ళాలి నేను, ఒక ప్రోగ్రామ్కి మనకు కావాల్సిన ఏంటి, ఒక ప్రోగ్రాంలో మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ సింపుల్ బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మైండ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నాట్ బిగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్ కూడా చేయొచ్చు. కానీ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్? ఇట్ కెన్ వర్క్ ఫర్ మెనీ యూజర్స్, పాయింట్ నెంబర్ 1. అండ్ ఇట్ కెన్ వర్క్ ఫర్ సమ్ కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చూడండి, మనం క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి కొట్టి ఇదంతా అవసరం, ఒక్క సెకండ్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చేసి ఇచ్చేస్తుంది మనకు జావా. అర్థమైందా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? Yes or no? So this is how we develop the program. Okay, so total purchase. Okay, next program. Now I want you people to do it and tell me. Okay, so I will go for, yes, sales tax. Inquire, same kind of problem, sales tax. Now you need to tell me what did you understand. So మీకు ఏం అర్థమైంది, మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి. ఓకే, hope you both are understanding, right? మీరు మొన్న డెమోకి వచ్చిన్నారు కదమ్మా 6 మెంబర్స్, మిగతా వాళ్ళు డెసిషన్ పెండింగ్లో ఉన్నారా, వేరే దగ్గర జాయిన్ అయ్యారా? జావానా పైథానా అని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారా? పైథానేనా? వాళ్ళు పైథాన్. ఓకే, చెప్పండి. పైథాన్ అయితే 11 to 12, ఇదైతే 10 to 11. ఓకే, చెప్పండి. బట్ ది అప్రోచ్ విల్ బి ద సేమ్ ఇన్ పైథాన్, జావా, ఏదైనా సరే. అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఒక ఆటోమేటిక్ కార్ నడిపిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక గేర్ బండి నడిపిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, గేర్ కార్ ఆటోమేటిక్ కార్, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, డెస్టినేషన్ విల్ బి ద సేమ్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. ఎస్, ఎనీహౌ మళ్ళీ మీరు HTML SQLకి మళ్ళీ అందరు కలవాల్సిందే అనుకోండి, అది వేరే విషయం. రైట్, చెప్పండి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో ఫస్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? పర్చేస్ అమౌంట్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. దిస్ లైక్ పెట్రోల్ ఉంటుంది కదా, మా పెట్రోల్కి మనము అంటే రియల్ టైం, నేను ప్రతిదానికి రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం నాకు అలవాటు. ఒక పెట్రోల్ తీసుకుంటాం, పెట్రోల్కి మనకి సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంటుంది, స్టేట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంటుంది, అట్లా. సో ఆ డ్యూటీస్ అన్నమాట.
చేస్తారా మరి హోంవర్క్? విల్ యూ డూ ఇట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. దెన్ మైల్స్ పర్ గ్యాల్. ఓకే, అంతకు ముందు ఒకటి ఉంది. చెప్పండి. టోటల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ పెట్రోల్ అదే కదా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు పెట్రోల్ మనకు వచ్చేది 40 రూపీస్. స్టేట్ 30 రూపీస్ వేస్తుంది, సెంట్రల్ ఇంకో 30 రూపీస్ వేస్తుంది. అవి మొత్తం ప్లస్ చేసి టోటల్ ట్యాక్స్ ఇచ్చేయాలి అంతే. చేయండి, రాకపోతే వీ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, నౌ యూ టెల్ మీ దిస్. ఇప్పుడు 3 కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మనకేంటంటే రియల్ టైంలో డిఫరెంట్ ఇలా ఉంటే ఇలా అవుతుంది, ఇలా ఉంటే ఇలా అవుతుంది, ఇలా ఉంటే ఇలా అవుతుంది, ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సపోజ్ హీఈస్ ఎర్నింగ్, హీఈస్ ఎ మేనేజర్. Suppose if he's a manager, so give him 10% hike in the salary. So if he is a clerk, give him only 5% hike. Okay, so if he's a grade 4 employee, give him only 2% hike. అట్లా డిఫరెంట్ కేసెస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు చెప్పండి. ఈ ఈ ఈ సోదంతా ఒక్కొక్కసారి ఇస్తుంటాడు మనకి, కాదు అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రాంలో ఆ సోది అనేది కామన్. సో ఆ సోదిని మనం పట్టించుకోవద్దు. అజ్యూమింగ్ దట్ దేర్ ఆర్ నో యాక్సిడెంట్స్ అండ్ డిలేస్ అంటే జనరల్గా దాని మీనింగ్ అంటే కోర్స్ దట్ మీనింగ్ ఉంటుంది, నేను అది కాదనట్లేదు. బట్ ఏంటంటే దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మళ్ళీ యాక్సిడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. రైట్? సో అట్లా డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకుండా వదిలేసేయండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? The distance that a car travels down the interstate can be calculated with the following formula. Enter formula: distance is equal to speed by time. Okay. A car is traveling 60 miles per hour. Write a program that displays the following. The distance the car will travel in 5 hours. 5 into 60. Simple. Answer is simple. Question చూడండి ఇంత ఉంది, ఆన్సర్ ఇంతే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే మనం అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంతే, అంతకన్నా ఇంకేం లేదు. మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ప్రోగ్రామ్ అంతా ఈజీ అవుతుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో ఇంకా 4-5 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ఇచ్చాను మీకు. సో అవి కూడా ఇచ్చేస్తాను. సో వీకెండ్లో మీరు ట్రై చేసి నాకు మండే రోజు వరకు ఆన్సర్ సబ్మిట్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నౌ ఐ హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ what is the approach towards the program. For the new people, I will be telling them once again. సో అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అమ్మ ప్రోగ్రామ్కి? మనము స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎప్పుడైనా కానీ ఏం ఫాలో అవ్వాలి మనము? వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో? యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ స్టెప్స్. ఓకే, సో స్టెప్స్ చెప్పండి, ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి నేను ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిజైన్ ద ప్రోగ్రామ్. డిజైన్ ద ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు ఆల్గారిథం అంటే ఒక థింకింగ్ చేయాలన్నమాట. ఒక థింకింగ్ అంటే ఇవి ఇన్పుట్స్, ఇవి ప్రాసెసింగ్ చేయాలి, ఈ లాజిక్ రాయాలి, ఈ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి, అది డిజైనింగ్ అంటాం. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఈస్ క్లియర్? ఓకే, డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? కోడ్ని రాయాలి. ఏం చేయాలి? కోడ్ని రాయాలి. రైటింగ్ ద కోడ్. రైట్ ద కోడ్ని రాస్తాం. కోడ్ని రాసిన తర్వాత, సో కోడ్ని రాసేటప్పుడు జావా వాళ్ళు జావా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, పైథాన్ వాళ్ళు పైథాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. మీ ఇష్టం, అది ఎట్లయినా మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు. ఎస్, ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో యు ఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద సింటాక్స్. ఎందుకు సార్ ఇదేంటి ఇంపార్టెంట్ స్టెప్? మరి మనకి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ని అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ రాయాలా లేదా? ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ని అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ రాయాలా వద్దా? సో అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ రాయాలి. సో రూల్స్ రాయకపోతే, రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే మనకి ఏం ఎర్రర్స్ వస్తాయి? సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. మన రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే మనకి ఏం ఎర్రర్స్ వస్తాయి? సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ రాకుండా చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి సార్? సింటాక్స్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. సింటాక్స్ పర్ఫెక్ట్ ఎట్లా అవుతుంది సార్? ప్రాక్టీస్. కూర్చొని రాత్రి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ప్రాక్టీస్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే, నేను ఇచ్చిన టాస్క్లు ఇచ్చినట్టు చేస్తే, నేను ఒక మోడల్ ఇస్తాను, ఆ మోడల్ సంబంధించిన 4-5 ప్రాబ్లమ్స్, లేదు మీకు ఓపిక ఇంకా 10 ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? మనకి రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. మీకు ప్రోగ్రామ్స్ కావాలంటే నేను ఒక 100 ప్రోగ్రాంలు ఇస్తాను ఒక్క మోడల్కి.
ఓకే. సో అట్లా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు, అంత ఓపిక ఉండాలి అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఎస్, నాకు కాదు మీకు చేయడానికి, ఇవ్వడానికి నాకేముంది, కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, చెక్ ఫర్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ లేవు, రూల్స్ ప్రకారమే రాశారు. తర్వాత రూల్స్ ప్రకారమే రాశారు, టెస్ట్ చేయాలి. వాట్ యూ టు డూ? టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్? అవుట్పుట్ తీసుకురావాలి కదా ఫస్ట్. సో అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చాను. ఓకే, అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అది రాంగ్ అవ్వచ్చు, రైట్ అవ్వచ్చు. దెర్ ఆర్ టూ కేసెస్. ఇఫ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ రాంగ్, then you are making which error? Logical error. You are making which error? Logical error. సో లాజికల్ ఎర్రర్ని చేస్తున్నారు. మరి లాజికల్ ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే ఏం చేయాలి సార్? మీ లాజిక్లో కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి. సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేయాలి సార్? రూల్స్లో కరెక్షన్ చేసుకోవాలి. లాజికల్ ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేయాలి సార్? లాజిక్లో కరెక్షన్ చేసుకోవాలి. లాజికల్ కరెక్షన్ అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం అని చెప్పేసి అనుకొని మీరు తెలియకుండా ప్లస్ అని పెట్టేశారు. అప్పుడే ఫ్రెండ్ పిలిచాడు, ఫ్రెండ్ బయటికి వెళ్దామని పిలిచాడు, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశారు. ఆన్సర్ వస్తుందా రాదా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, ఇంటూ బదులు ప్లస్ పెట్టారు, ఆన్సర్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. కానీ ఆన్సర్ రాంగా రైటా? రాంగ్. రాంగ్ కాబట్టి అదేం ఎర్రరు? లాజికల్ ఎర్రర్. ప్రోగ్రామ్ రూల్స్ ప్రకారం లేకపోతే అదేం ఎర్రరు? సింటాక్స్ ఎర్రర్. అర్థమైందమ్మా? క్లారిటీ వచ్చిందా? సో లాజికల్ ఎర్రర్ రావద్దు అంటే ఏం చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ కరెక్ట్ రాయాలి. లాజిక్ కరెక్ట్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అంతే. అట్ ద ఎండ్ మీరు చేయాల్సింది ఒకటే ఒకటి, ఏంటది? ప్రాక్టీస్. ఎస్, ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. ఎంత మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ టెండూల్కర్ అంత ఎందుకు గ్రేట్ ప్లేయర్స్? బికాస్ దే ప్రాక్టీస్. వన్ డే ఉంది ఉన్నప్పుడే ఆడదాము, ఉన్నప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేద్దాము అంటే అవుతుందా? కాదు కదా. ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడే చేద్దాము అట్లా కాదు, ఎప్పుడు అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. రోజు ఒక గంట సేపు, 2 గంటలు కూర్చోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేసేయాలి, కథం స్టోరీ అక్కడ ఎండ్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ డే మీకు హ్యాపీ ఉంటుంది, నాకు హ్యాపీ ఉంటుంది. సో మీకు జాబ్ వస్తే మీరు హ్యాపీ, మేము హ్యాపీ. ఎస్, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దానికోసమే మనం కష్టపడేది. ఎస్ అమ్మా, నేను జాబ్ వచ్చి కష్టపడుతున్నా, మీరు జాబ్ రాకముందు నుంచే కష్టపడాలి. ఎస్, అర్థమైందా? ఓకే, టెస్టింగ్ ద కోడ్. అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫైనల్లీ? యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద లాజికల్ ఎర్రర్స్. చెక్ ఫర్ ద లాజికల్ ఎర్రర్స్. సో లాజికల్ ఎర్రర్స్ లేవు అనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది, క్లోజ్ ద స్టోరీ. లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటే మళ్ళీ కోడ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ కరెక్షన్స్ చేసి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి స్టెప్స్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ మళ్ళీ చెక్ చేసి మళ్ళీ. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితేనే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది. ఎస్, సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ we will talk about the Java programming specialities. జావా ఎందుకు స్పెషల్? జావా తోప్ ఎందుకు అంటారు? వై జావా ఇస్ కాల్డ్ తోప్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనము రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. రైట్? సో hope you understood today's session. Anyone having any doubts, any questions, any clarifications, please do let me know. Everything is clear? Okay, thank you so much. So we'll meet tomorrow. Okay, sorry for the delay, కొంచెం ట్రాఫిక్లో ఇరికిపోయాను. రైట్?